anonymous chief designer was about to strike again. 10 months before the Americans were ready to launch their first man into orbit. Кедр. Я Заря-1. Зажигание. Понял, дается зажигание. The flight was fully automatic, as planned. Gagarin never needed to touch the controls, as he skimmed over the Pacific Ocean in 20 minutes. Korolyov's gamble had paid off. Once again he had made history. But while the chief designer remained unknown, Gagarin had become the most famous person in the world. He had landed safely a few miles away with his own parachute. Well, a few days after the flight, someone realized that to file for an international flight record one requirement was the pilot had to actually take off and land in a ship. And Gagarin obviously had not. And because that was a technicality that might interfere with the world record, they decided the easy way out was just to lie about it. At the press conference, Gagarin was sitting at the table. He was instructed by his handler to say that if he was asked about landing, he landed in his ship. That was the official line. It stayed that way for about a quarter of a century, until just recently. Каким он парнем был, как поля родные он любил. По степной дали первый стар земли был признанием ей в любви. Он сказал, поехали, он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской пронесся над землей. Only in the grounds of his own design bureau could Korolev at last share the stage with Gagarin. Благодарность вам за ваш замечательный труд. Я думаю, что еще не одна космическая дорожка начнется, заложенная вашим разумом и вашими золотыми руками. С утра он являлся на работу. Утро начиналось, как обычно, с неприятностей. Ему докладывали, что кто-то там, двигатель очередной сгорел, а бак на испытаниях лопнул, а там механизм какой-то развалился. И он понимал, что это его главное содержание его жизни как главного конструктора. Он вызывал всех участников, инженеров с завода, конструкторов, которые разрабатывали, испытателей, которые пропустили это дело на более раннем этапе, и начинал разбираться, щедро раздавая награды в виде, так сказать, выговоров, устных в основном выговоров, очень часто грубых, и принимал решения после совещания. Не то, что вот он диктовал решение, он просил высказаться, как что. Но, во всяком случае, этим он занимался, грубо говоря, с раннего утра и до поздней ночи. By the summer of '63, Korolyov's cosmonauts had flown 4 times. Khrushchev was hungry for another space first. Korolev came up with an idea which would shock the cosmonaut corps and satisfy Khrushchev's thirst for publicity. Ну, во-первых, идея послать в космос женщину. Я это твердо знаю, что эта идея была Сергея Павловича. Что ему хотелось этим доказать? Что любой человек, женщина или мужчина, физически крепкий, здоровый, с нормальным, так сказать, вестибулярным аппаратом, смелый, отважный, скажем. Не каждый ведь решится лететь. 4 women were selected for training. The final choice was between 2 candidates. Вот. В конце концов, этот спор в какой-то степени помог решить Никита Сергеевич Хрущев, который посмотрел фотографии этих девушек, познакомился с их биографией. Ему понравилось то, что Терешкова девушка из простой семьи, что отец ее погиб во время Отечественной войны, что она работала на ткацкой фабрике. Вот эти вот чисто такие и биографические данные
показались Хрущеву интересными, что вот первая женщина будет представителем простого народа, рабочего класса. Вот. Таким образом, был сделан выбор на Терешкову. The other candidate was airbrushed out of the official history. During the training period, Tereshkova had to invent a cover story. Even her mother was not allowed to know where she was or what she was doing. The plan was to rendezvous with cosmonaut Bukovsky in another Vostok craft. They flew around the Earth only a few miles apart. By the time her mission was over, she had logged more hours of spaceflight than all the American astronauts put together. Я вас очень хорошо слышал. Со мной рядом находится товарищ Брин. Although Tereshkova's mission was a great political triumph, privately, Korolev was not pleased with her performance in flight. She did not complete all her experiments. Apparently, she'd fallen asleep so deeply, the doctors feared she'd become unconscious. Я знаю, что он говорил. Он сказал: запомни, детонька, как он меня называл, бабам в космосе делать нечего. Он нехорошо сказал, надо было сказать женщинам. Но он мне так сказал, так и я вам говорю. Glory to our seagull, Valentina Tereshkova, the first woman in the world to go out into space. Long live the Soviet Communist Party, the great organizer of our victories. Korolev always looked after his cosmonauts and was happy to promote their achievements. While they were rewarded with fame, he remained the chief designer, a faceless figurehead. Мне кажется, что он тяготился этим. Во всяком случае, после полета первых космонавтов, которые стали всемирными героями, он как-то чувствовал какую-то несправедливость от того, что он находится в тени. Правда, он говорил своим друзьям, что, может быть, это и к лучшему, что таким образом он освобожден от всяких официальных встреч, от интервью, от журналистов. Но я не очень в это верю, поскольку это был довольно честолюбивый человек, и ему, конечно, хотелось разделить славу, вполне, кстати говоря, заслуженную. Korolev had laid the foundations and become the emperor of space travel. The growth of his empire had enabled the Soviet Union to take the lead in the space race. But a new race was about to begin. The race to the moon, which would make the empire tremble. While Korolev and his designers plotted the next move, the new heroes of the cosmos toured the world.